easy. நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப simple and ரொம்ப easy. After the lunch break, attending a training session is a very big challenge. Lunch break அப்புறம் training attend பண்றது ஒரு பெரிய challenge தான். எனக்கு தான் பெரிய challenge to handle a session after the lunch break. Lunch break அப்புறம் ஒரு training handle பண்றேன். Okay. So last session before the break, we have seen how to நாலு விஷயம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். First we have seen how to get data. After getting data, we have to transform the data. Transform பண்ணப்புறம் we have to load it. After loading, we have seen how to create a report using the data. The transform we have seen several options how to convert to proper data. கடைசியா பார்த்தது how to transform it into rows, into columns, into proper data. Okay, this file also I will save this file. The city wise I have did a report here. I will save this file. Save as. I'll save it in a particular folder. Maybe the same folder where all the files are residing. I will put it in the same folder here. I think we have completed the 04 city month wise with the Power Query. Okay, from the morning I think we are dealing with only one sheet. But next step, let me close this file and I open another file. Plant transaction summary 505. Transaction summary. There is a file called as plant transaction summary where we have list of sheets. Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Madurai. Chennai, product name, factory location, day, end the day less transaction money. What is the month, what is the year, who is the salesperson, product variant, quantity, unit price, and total value. This is a table. And I have another sheet, Coimbatore, where we can see there is a product name, factory location, but there is a small change between that Chennai and Coimbatore. Chennai and Coimbatore sheet is a chinna difference, chinna change. Can you tell me what is the change between that Chennai and Coimbatore here? The difference, there is a difference between Chennai and Coimbatore. Discount. Extra or column discount, which is not there in Chennai. Chennai table discount or column. Fine. At the Hyderabad. Hyderabad also, you can see there is a column called as discount which is not in Chennai. அங்கேயும் இருக்கு. அதே மாதிரி next sheetல போனா இங்க next sheetல இன்னொரு பெரிய change. Column itself it's changed. மதுரை பாருங்க first factory location இருக்கு, அப்புறம் name இருக்கு, அப்புறம் transaction. Column has been shuffled here. Extra columns are available, that's okay, and columns are also shuffled. Column shuffle ஆயிருக்கு. So somewhat most of the data are identical. கிட்டத்தட்ட எல்லா data also identical இருக்கு. So we are going to convert all the data and make it as a one file. The ஒரே file so that I can create a report. All the state, all the location wise, Chennai, Coimbatore, Hyderabad. I want to know what is the sum of total value. எல்லா state, எல்லா cityயோட சேர்த்து total value கண்டுபிடிங்க. All are in different sheets. We are going to consolidate and make it as a single sheet. This sheet I am getting it from Chennai, this sheet from Coimbatore, this is from Hyderabad, this is from Madurai. So நாலு sheet, நாலு different table கிட்ட இருந்து நாலு different city கிட்ட இருந்து வருது. We are going to consolidate it and we are going to make it as a single report. இது எல்லாத்தையும் ஒரே ரிப்போர்ட்டா நம்ம மாத்த போறோம். So let me close this file. So normally we have to copy and paste. வழக்கமா இது பண்றதுனா copy paste பண்ணுவோம். Copy paste பண்ணுவோம். There is a problem here. The problem is the columns are interchanged. One extra columns are there. அதை first organize பண்ணி then you have to copy. Every month the data are accumulating, data புதுசா add ஆயிட்டே இருக்கும். Every month you cannot do it, but we can do it only once in your lifetime. Next time just add the data, it will automatically update on your source தானாவே update ஆடும், report தானா update ஆடும். Let us see how to do this. Save and close this file. இப்போ இந்த file தான் we are going to get it here. So this file we are going to get it here and we are going to load it and we are going to combine it as a single file. Let us do this. Open a new file. I'm opening a new file. Data, get data from file. Like this, you can get the file from anything. As of now, we are getting it from Excel. We can get it from CSV, XML, JSON, online, SAP, SQL, Oracle, Azure. So, in the online platform, you can data. You can get the data source from other website, ODBC, OLE. So picture kuda data maathalam. You can convert a picture into data also. Take a photograph and convert it as a picture if it is in a table form. Tabular irundhuchina picture kuda neenga data va maathikalam. So many are there. Let us go with file from Excel workbook.
and select that file. Which one? That plant transaction summary 05. Import. Click on import now. Then I have 4 files, 4 sheets. How can I select all the 4 sheets here? 4 sheets every select panla. Select multi select. But how can I select all the 4 sheets instead of making a tick mark every time? Suppose here I have 4, okay. Suppose I have 40. Every day I am downloading a data. 30 sheets are there, 30 files are available. Time waste out. So left hand side corner, don't go to the left hand side corner. Go to somewhere else on the center. In the center, click here. Hold the shift key, select the last city. Chennai to Madurai select that and shift key press panni Madurai select. So that all the 4 cities has been selected here. One by one tick panna later. Left hand side tick panna seriya work out. For example, left hand side tick if I go to the left hand side and I make a tick here, sometimes it may not work properly. Seriya work out agad. Parunga. You tick pandra and I will come here, hold the shift key and select it. Madurai is not selected. Not left hand side don't do it on the left hand side. Do somewhere else on the center. Hold the shift key and select Madurai. All sheet select that. Don't go to the left hand side tick mark. Central. Then transform data. It's very simple. It's very easy. Time spent within 2 or 3 minutes you can do it. So we are loading the data. After loading the data, we have to clean up the data. Data would accuracy, quality check. Please check the quality of your data, whether your data is perfect and clean or not. So 4 sheets are being loaded into Power Query. The column quality check. Let me check the column quality here. Yes. First I am selecting Chennai. I think Chennai no problem. All data are clean. Heading is perfect. Then Coimbatore. Clean. Perfect. Hyderabad. I think it's clean. Perfect. Madurai. This is also clean and perfect. Yes. All the data are clean here. There are 2 methods to do it. I will tell you 2 methods. You tell me which could be the better method. First, place the cursor on any one of the sheet. Sheet cursor place the cursor on any one of the sheet. Home tab. Append query. Combine or group. There is a group called as combine. Above the combine group, there is something called as append query. Home poite combine la poningna append query nu onnu. Click on that append query. There are 2 options. Append query as new. What this append query will do is, my cursor is at Madurai. So now Chennai will be added below Madurai. Coimbatore will be added below Madurai. Hyderabad will be added below, Chennai kida Coimbatore kida Hyderabad. Append. If I select this, append query. Suppose if I select append query as new, it will create a new table. Or pudu table create panni. Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Madurai will be added to the new table. If I select the append query as new. Tell me which I can do now. Append query as new. Very good. So let us go to append query. Because when you append it in the same sheet, we may not understand which is the original data, which is the linked data, which is combined data. So better to go for this. Append query as new. After this, I think you can tell me the steps. I think you can tell me the steps. What could be the next step? 3 or more tables, because I want to combine 3 or more tables. Select the 3 or more tables. Then Madurai is already appended. Let me select Chennai. Hold the shift key or control key. Select Coimbatore, Chennai, Coimbatore and Hyderabad. Add. Click on add. If you have unknowingly selected Madurai and added, already I have added Madurai. If I add it one more time, it will throw an error. No, not at all. It will not throw the error, it will add it. So, can I remove it now? Yes, very well. Select it and you can go for this undo, remove. There is a remove button available on the right hand side. You can remove it.
நீங்கள் ரீஅரேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் மதுரை டு கம் ஃபர்ஸ்ட், சென்னை should come say next, you can move up and down. Will it make any difference on the reporting? Reporting ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் காமிங்கன்னா நாட் அட் ஆல். இட் வில் நெவர் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் இன் த ரிப்போர்ட்டிங். ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ், நமக்காக இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். இட் டசன்ட் மேக் எனி திங் ஆன் யுவர் ரிப்போர்ட்ஸ். ரிப்போர்ட்ஸில் எந்த சேஞ்சும் நடக்காது. ஓகே, யூ கேன் ரீஅரேஞ்ச் இட். இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் இட், யூ கேன் ரிமூவ் இட். தட்ஸ் ஆல். சே ஓகே. A new sheet is created where all the four cities has been appended into one. How can you check this? The factory location la poi click panni parunga. You can see all the four city names are available here. Chennai, Coimbatore, Hyderabad and Madurai. All have been combined together into one file. When a kid scroll panni one by one, Chennai முடிஞ்ச உடனே after Chennai is over, next city Coimbatore will come here. Parang Coimbatore. After Coimbatore is over, you will get Hyderabad. After Hyderabad is over, you will get Madurai also. So all the four sheet has been combined together into one sheet. நாலு ஷீட்டும் சேர்ந்து ஒரே ஷீட்டா கம்பைன் ஆயிடுச்சு. That's all. We didn't write any coding, we didn't write any formulas, we didn't write any function, just we followed some steps follow பண்ணும். But still we cannot load it now. No load பண்ணல. We have to do further more activity, then load it. Okay. We'll give some meaningful name for this append, because it append under I don't know. You can give a name. Double click and rename it. Right click and rename it. Right click and rename, and we can give a name. All plant transaction. So I'm giving some meaningful name for it. All plant transaction. Now tell me this. Source. I have added four sheets. Now assume that I want to add one more city here. I want one more city, Trichy, or some other Trichy. I want to add one more city, Mumbai. I want to add some city here, extra city here, which I forgot to add. இப்போதான் ஆட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். Or I want to remove one city from the list. அதுலேருந்து இன்னொன்று ரிமூவ் பண்ணும். Could you tell me how can I do this? Sourceல போயிட்டு செட்டிங்ஸ். சூப்பர். இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எனி டைம் யூ கேன் மாடிஃபை யுவர் ஸ்டெப்ஸ். எப்போ வேணாலும் நீங்கள் அவங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஸ்டெப்ஸை. ரெக்கார்டிங் போயிட்டுருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவர். ஓகே. ஸோ யூ கேன் எடிட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ் ஆல்சோ ஹியர். You have to add it again. You have to add it again. You have to add. It will not get updated automatically. You have to add it because it's a separate sheet. We didn't add that sheet. We have to add it again, append it again. Files is easier. File now. So file compared to sheets, file is much easier. We'll see that. Can I load this now? Can I load this now? Why? Very good, sir. Super. Right hand side there is a column called as discount where there is a gray, but when I checked the individual sheet there is no gray, but after combining I am finding a gray. Why? Chennai we don't have the discount, that's why it's empty. So on the empty ella null nu irukku, so we have to convert that null into zero. Tell me how can I do that? Right click, replace values and make all the nulls into zero, because it's a number. We cannot give a text here. It's a number. All the null discount, wherever the discount is null, we are replacing with a zero. Now it's gray has turned into green. Now I want you to try this. I have day, month, year. Day in a separate column, month in a separate column, year in a separate. I want to combine all these three and make it as one column. Transaction date. Transaction date. It should be converted into one column. 3 plus 1. 3 is equal to 1. Convert all the three columns, make it as transaction date. You try it. Day, month, year combine money, one column மாத்தணும். You have to combine the day, month, year and make it as one column. Transaction date. Transaction date nu ஒரே column மாத்தணும். I want you to convert that column, three columns into one column, transaction date. And it should be in the date type. Type on date are super.
Last session only I told you this. போன செஷன்ல தான் சொன்னேன். Done. Any challenges? You can ask me. I can repeat it. Load it. Please wait. Load பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பண்ணணும் because we are not going to use all the 5 sheets. We are going to use only the 4th sheet. Sir, done. Super. Done. Got it. Tell me, how can I do this? Select the transaction day, month, year, then transform, merge columns. After merging the column, the separator is custom hyphen name of the column. After loading also you can rename it, but it's better here itself we can rename it. Transaction date. I give a name as transaction date. It has combined, but still there is a problem here. Select this, then transform, detect data. Still it's not doing it. Click here. Date. Yes, replace. டேட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு MDY இருக்கா இல்ல no we didn't check for the entire data set. Entire data set கொடுத்தா it will show an error. For me it's getting it. அதான் சொன்னேன் அதான் எரர் அதான் சொன்னேன் ரெட் வந்துச்சுன்னா எரர் இந்த சோர்ஸ் இட் செல்ஃப் எங்க சார் வர சார் ஐ வில் கம் ஜஸ்ட் வில் கன்வெர்ட் திஸ் எரர் எங்க சார் அது ஏதோ தப்பா டேட் இருக்கு ஸோ ஹியர் யூ cannot do this. So we have to convert the date into proper format in your source only. ஏன்னா இது அவர் சொன்ன மாதிரி 31 அதான் அப்போ அந்த டேட்டை மாற்றணும் டேட் ஏதோ தப்பாக என்டர் சோர்ஸ் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ ஒன் யூ டூ இஸ் அங்கே சேஞ்ச் பண்ணீங்க. இப்போதைக்கு வாட் வி வில் டூ இஸ் டைம் பீயிங் ஐ வில் ரிமூவ் தட் எரர்ஸ் டைம் பீயிங் இல்லை நீங்கள் அங்கே ஒரிஜினல் மாற்றி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் இட் வில் கெட் அப்டேட்டட். And just removing that errors. Right click and I said remove errors. As of now, if there is a error, remove it. இப்போதைக்கு நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை ரிமூவ் பண்ண டு ரிமூவ் தட் எரர். ரீப்ளேஸ்னா நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ ஹேவ் டு மேனுவலி டூ இட். அதுக்கு அங்கே பண்ணுறதா ரெட்டுனாலே அங்கே பண்ணுறதா சார் பெட்டர். ரெட்டு வந்தாலே யூ ஹேவ் டு டூ இட். வரணும் click somewhere else and do it. Input, there is some wrong input actually. I want to share a very important tips here. All I am waiting. Remove the error as of now. Or go to the original and change it. It will be updated. Now, out of this 5 queries, tell me which query we are going to use it for our reporting. நம்ம ரிப்போர்ட்டுக்கு எதை யூஸ் பண்ண போறோம்? சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஹைதராபாத், மதுரை, ஆல் பிளான் டிரான்சாக்ஷன் எதை யூஸ் பண்ண போறோம்? ஆல் பிளான் டிரான்சாக்ஷன்.
Why to unnecessarily load everything to Excel and increase your file size? All transaction மட்டும் load பண்ணா போதும். So what you do is for the first time, home tab, close and load to, home tab, close and load to. For the first time, what you do is create, and the connection okay da. You have to select the connection, but data model, this one is okay, only connection. Don't add this data model. இப்போதைக்கு data model add பண்ணாதீங்க. We'll see what to do. Select only connection. Select only that connection. So Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Madurai is connected, but go to this all plan transaction. The all plan transaction பண்ணிட்டு right click, load to, இதுக்கு மட்டும் data model, இது மட்டும் தான் I'm going to use it for my reporting. Only this all plan transaction I'm going to use it for the reporting. So அதுக்கு மட்டும் add data model, மற்றதெல்லாம் data model கிடையாது. Other things don't add the data model because that we are not going to use it for our reporting. But you cannot delete it. Delete பண்ண முடியாது because that is linked with your source data. All plan transaction add to data model. So இப்போ இந்த report மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரும். When you insert a pivot table, only this will be available for my reporting. இது மட்டும் தான் reportingல வரும். இது மட்டும் தான். Otherwise, all the 5 tables will be there. You will get confused. 5 டேபிளும் லோட் ஆயிடும், நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். For example, insert pivot table, data model. Okay. இப்போ பாத்தீங்களா only இந்த டேபிள் மட்டும் தான் இருக்கு பாருங்க. All plan transaction is available here. Other tables are not available. இல்லனா 5 டேபிள் இருக்காங்க. 5 tables will be there which will lead to our confusion. எந்த டேபிள் எந்த டேட்டாவை ட்ராக் பண்ணனும்ன்றது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். First time we are selecting only connection, but data model add பண்றது you have to add the data model only for this all plan transaction. Right click, only load to, இதுக்கு மட்டும் data model tick பண்ணணும். Only for this you have to select the data model, only for this, not for Chennai, Coimbatore, Hyderabad. Adanaல you cannot delete it. Connection should be there because based on this connection only this report is created. அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் இந்த ரிப்போர்ட்டே வந்துச்சு. So you cannot delete it. So மற்றதெல்லாம் except this, all the other things, no data model. Only this should be in the data model. So creating report will be easier for us. இப்போ report easier create பண்ணலாம். For example, I want to create a report. Place the cursor here. ஏதாவது ஒன்று பண்ண factory location. Drag the factory location to rows. Chennai, Coimbatore, Hyderabad. Maybe I'll put the total value into sigma. So over factory total. Chennai, what is my total? Coimbatore, what is my total? Hyderabad, what is my total? Madurai, what is my total? So this is from 4 different sheets. 4 sheets landu ஒரு report நம்ம பண்ணிருக்கோம். So we got the data from 4 different sheets and we have created a report. Which is normally in normal Excel it's very tough or it's impossible to create a report like this. 4 identical data, ஒரே மாதிரி இருக்கிற 4 data. Different data. If the data are different, how to handle it, we are going to see it in our next session. Next session அது பார்க்க போறோம். Okay. Save this as usual. File போய்ட்டு I click on save. சொன்னீங்களா power query is very easy to use. Complication ரொம்ப easy. Steps follow பண்ணானா என்ன ஸ்டெப் எப்போ யூஸ் பண்ணனும், that's very important here. அதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சு. That's very vital. So I'll give a name for this. I think we are in 5th நினைக்கிறேன். 05 plan transaction with the power query. Subtotal will be a separate row. Blank காமிக்கல. Total இருக்கிறதுல subtotal இருக்கும். மற்ற காலம்ல அது கிரேவா இருக்கும். Remove that. Remove blanks கொடுத்தீங்கன்னா that will go off. Subtotal இருக்க மற்ற ரோலாம் blank இருக்கும். Only the subtotal will be there. Remove blanks போட்டீங்கன்னா. Now try this. The next one. Next I want you all to try this. Another exercise. I think next one is
what is the name of that table? Employee data. There is a file called as employee data. So I want you to try this. Yeah. Append all the sheets in the file name called as 06 employee data. After appending, check the column proofing for the entire data set. Entire data set ku column proofing பண்ணிட்டு branch னு ஒரு column இருக்கு, replace wherever it's null, replace it with HO. And retirement age wherever it's null, replace it with 58. Retirement age எங்கெங்கெல்லாம் null இருக்கோ அங்கெல்லாம் 58 னு வரணும். Wherever that null in branch, it should be HO. இது வரைக்கும் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Try this. Append all the sheets. The file named as 06 employee data. After appending, check the column proofing. After checking the column proofing, branch. Wherever the branch name is null, replace it with HO. எங்கெல்லாம் branch name null னு இருக்கோ அதை HO னு replace பண்ணணும். It has to be replaced with HO. Wherever the branch name is null. And wherever the column name retirement age is null, replace it with 58. Replace it with 58. Wherever the column name called as retirement age is null, replace it with 58. அப்புறமா எக்ஸலுக்கு லோட் பண்ணும்போது only one file has to be loaded. ஒரு ஃபைல் தான் ரிப்போர்ட்டுக்கு வரணும். 5-6 ஃபைல் should not come in report. ட்ரை பண்ணுங்க. Just try. If you are not getting, I will help you. இதை முடிச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ். Done. Another 2 minutes. Over, sir. Yes, madam, done. Got it. அவ்வளோதான். ஓகே சார், ஜட்ஜா 1 minute, otherwise I will show you the solution. Yeah, I am trying this new Excel file. Data, get data from file, Excel workbook. Select that file, employee data. Okay. I'm importing. Then we'll select all the
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Select multiple items. Click on first BLR Bangalore. Hold the shift key. Select Mumbai. So all the 6 sheets are getting selected. Transform data. It goes to Power Query. Then we have to combine all the 5 sheets and we have to make it as a single sheet now. So we are transforming it. It goes to Power Query. Power Query, we are going to append it. Yes. Which one? Is it load? Excel 5 sheets will be created. 6 sheets. Bangalore, Chennai, Hyderabad. That's the sheet. No use of it. Load, it straight away loads the data to Excel. So then, append query as new. Then we have to select all the 3 or more tables. Bangalore is already added. Select Chennai to Mumbai. Add. And I say OK. Yes, a new sheet is created where we can see all the sheets, Bangalore, Chennai. If you want to check it, you can click on this branch and you can see only this BLR CH is available. But what about the other data? It's not available. As I told, by default, it will check only with the first 1,000 rows. If you want to check for the entire data set, there is an option called as load more. If you click on load more, you can see all the data will be there. Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. But there is a null. It says we have to replace all the nulls in branch as right click, replace value. Wherever we have null, it has to be replaced with HO. Null has to, because in HO we don't have this column called as branch. Okay. One more is pending. What is that? Another one? Retirement age. But retirement age, there is no gray. Ellame green are gray. But why? Click on the column proofing based on entire data set. Then you can see the gray is appearing here. Right click. Go to replace value. Wherever there is a null, it has to be replaced it with 58. The retirement age is 58. Okay. Yes. Now the data is cleaned up. And I'll give some name for this file. Maybe employee master. Close and load to. Close and load to. Here tell me what has to be selected here in close and load to. Only connection, add data model. Tick pananuma. Only connection. Don't select this add data model. Say OK. Load on apra, you have to make the add data model to what? Edhuk data model panano? The employee master. Right click. Load to add data model. Now based on this you can create a report. Based on this you can create a report. The employee master is appended here. Now one more thing I want you to try. Let us go to Power Query again. How can I go to Power Query? Right click, edit, or go to data, get data, Power Query editor, get data, Power Query editor. First part I want you to try, second part I will try. Maybe this you did it already. Now, transform the column title and name into one column. The title and the name irukku parunga. Adha ore column combine pananum as shown below. Mr. Vaidya, Mr. Satya, Mr. Gopalakrishnan, Mr. and Mrs. Mitra அப்படினு வரும். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே காலமா வரும். பண்ணியாச்சா? ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? வெரி குட். It's very simple. Append it into one column.
combine into one column. சரி அப்படின்றல கம்பைன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம். டேட் எப்படி கம்பைன் பண்ணுறது, இயர் எப்படி கம்பைன் பண்ணுறது. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு குட்டி டேஷ்போர்டும் பார்க்கலாம். Done. Tell me, how can I do this? I'll go to Power Query. I think I already gone to Power Query. Select the employee master table. Don't do it in Bangalore or Chennai. You have to do it in the employee master table. Title and name should be combined, and we should get it as employee name. Select the title, select the name, then transform, merge columns, then what is the common separator? I think the common separator is space. I think space should be there. And space kandipa irukano. It's there, liya. Space, merged column is employee name. Okay. So we got it as employee name here. Combine together into one. Every combine பண்றீங்களோ அது மாதிரி பிரிக்கவும் செய்யலாம். You can separate it also. For example, employee name, wherever there is a space, I want to split it. How we are combining, there is an option called as extract also. Extract means splitting. For an example, I'll go to the right hand side, maybe designation. General manager, GM, assistant manager, AM, senior manager, engineer, SE. I don't want the general manager GM. In short form on the GM, AM, SC, AGM, EO. So I want to split it, separate it. Either you can split it into some other column, or you can split in the same column itself. If you want to split it in some other column, you have to go to add column. Some other na add. Ingiye panana transform. For example, I want to transform it. Transform. Go to extract. Extract na pirikkirathu. தேவையில்லாத பிரிக்கிறது, தேவையான மட்டும் வச்சுது. Extract. For example, text before delimiter. Delimiter space க்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பிரிக்கலாம். Space after we can split it. Between this and this I can split it. Now here example, I want to get only GM, AM, SC. நான் எது யூஸ் பண்ணலாம் அதுல? Text before delimiter, after delimiter, between delimiter. I will go with between delimiter because I want only GM. Before bracket, after bracket. Bracket க்கு முன்னாடி, bracket க்கு அப்புறம் நடுவுல இருக்க GM எனக்கு வேணும். So starting is open bracket, ending is close bracket. In between that open bracket and close bracket, whatever the things I want to transform it. The open bracket க்கு close bracket க்கு நடுவுல இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு வேணும். GM, AGM, EO. I want it only the starting and ending between that. Open bracket and close bracket, between that I want it. Okay. Yes. Now you can see only GM, AM, SC, SC, AM. அது மட்டும் புரிஞ்சிருக்கு. How can I combine it? You can split it also. Combine பண்றதும் ஈஸி தான், பிரிக்கிறதும் ஈஸி. வழக்கமாக பிரிக்கிறது தான் ஈஸி, கம்பைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லா விஷயத்துலையும். பேக்கெட்டில் வருது வேற இடத்துக்கா? அதான் வேற காலமான்னு சொல்றீங்க இல்லையா? இங்கேயே வேணுமா வேற காலமா வேணுமா? சரிங்க, அன்டூ பண்ணிக்கிறேன். எது வேணான்றீங்க? ஜெனரல் மேனேஜர்னு வரணுமா? அப்போ இது கொடுத்துருங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டீலிமிட்டர், ஓப்பன் பிராக்கெட். ஓப்பனா தான் ஈஸி. பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் பிரிச்சிருக்கும். ஓகேவா? I think you can try this also, department.
எது வேணும் அவர் சொன்ன மாதிரி வெறும் டெவலப்மெண்ட் ப்ராடக்ட் பிளானிங் மார்க்கெட்டிங் டெவலப்மெண்ட் வேணுமா இல்லை வெறும் டிவி எம்எம் வேணுமா பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிட்வீன் எப்படி வேணாலும் பிரிச்சு உங்கள் இஷ்டம் செலக்ட் இட் extract text between delimited after delimiter, that's your wish. Open bracket, close bracket. A small warning, probably which I forgot to say, in the activity come to the last and do it. Power को reader கடைசில வந்து எந்த ஆக்டிவிட்டி நடுவுல போய் பண்ணாதீங்க அந்த ஆக்டிவிட்டில கொலாப்ஸ் ஆயிடும் கேர்ஃபுல் which you so do it on the last step. Consistent which you don't do it on the middle starting point. Period steps of collapse it may throw a error. Now do it on the last. Yes. DV, MM, PP, marketing. We'll see one more, then we'll see how to combine multiple files. Now, for example, like this, what are all the things you can do it in Power Query? Numbers, text patti at the session, text we are already seen. Text splitting, combining, major text vechi pannuvom illaya. Data vechi, year vechi, value vechi, addition, multiplication, that we'll see it in the next session. Now, for example, we have the employee date of birth. I want to know what is the age of this employee. The employee oda age enna kandupi. For example, 21/1/1972. What is his age as per today? Inniki date பொறுத்து அவரோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும். Very simple. I don't want to bring it here. எனக்கு ஏஜ் இங்க வரக்கூடாது பக்கத்து காலம் because I don't want to disturb the date of birth. I want the age in some other area here. பக்கத்துல வேற எங்கேயாவது. At the last I want it here. So you have to go to transform போணுமா add போணுமா add. Go to add. Very simple. Date, because this column is date. Straight away option இருக்கு பாருங்க. Age. Select the date of birth. Go to add column and go to age. But one more change has to be done. ஒரே ஒரு change நீங்க பண்ணணும். Age. So at the last you can see there is a column called as age, but it's saying 19/155/47, 17/360. What is it? Time illa actually. Time பக்கத்துல வரும். 00 is the timing, but 19/547 days. From the day he is born till today there are 19,547. I don't want it in days. I want it in years. Right click on this, right click on the age, transform. After finding the age, right click on the age, transform, days, hours, minutes, seconds, total years, total days, total hours, total minutes, total seconds. Let me go with total years. And years for total years. Yes. So 53, 47, 49, 50, 42, 54, 55. These are all the age. But you know, the decimal places வருது அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சொல்றேன். So first select the age, date of birth. Date select பண்ணி age. After finding the age, right click on it and go to transform total years. இப்போ பண்ண முடியாது ஏன்னா because I already did it. My previous steps. Right click, transform total years. எத்தனை வருஷம்? Or you want the total days? Total days is already displayed. Total hours, total minutes. Okay. But 53.5, 47.56. I want to round this off. The round off பண்ணும். But எப்படி round off பண்ணா downwards round பண்ணணும். Not like normal number 53. When he would complete 54 years, 12 மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் 54 years. So round down. அவருக்கு ஏஜ் இப்போ 53 தான். 47, 49, 50, 42. So I want to round it here itself. Round it here. இங்கேயே round பண்ணும்.
not somewhere else. Inge round. Here itself I want to round it. Transform. Rounding. Rounding ne ஒரு function இருப்பாங்க. Rounding. Round up, round down, round. Round na என்னன்ற அடுத்த செஷன்ல சொல்றேன். Now let us go for round. Round down. So now it will be rounded here. 53, 57, 47, 49, 50, 42, 54, 55. This is the age of all the employees. இதுக்கெல்லாம் உட்காந்து நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் எழுதணும் எக்ஸலில். ஈக்குவல் டு டேட் டிஃப், ஓப்பன் ப்ராக்கெட், ஸ்டார்டிங் டேட், எண்டிங் டேட்லாம் போட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாமே கிளிக்கு தான் பண்ணுறோம். வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி திங் ஹியர் கிளிக்கிங். இன்னும் மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், லுக்கப்பு அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரவுண்ட்லாம் கூட பண்ணீங்கன்னா எக்ஸலில் பக்கத்து காலம் தான் ரவுண்ட் ஆகும், சேம் காலம் ஆகாது. எக்ஸலில் பண்ண முடியாது. பக்கத்து காலமெல்லாம் ரவுண்டு பண்ணலாமே தவிர சேம் காலம் யூ கேன் நாட் ரவுண்ட் இட் இன் எக்ஸல். ரவுண்ட் டவுனுக்கு வராது சார். என்ன பண்ணுவோம் அதை? அப்போ இங்கே தானே போய் மாற்றணும். இங்கே தானே பண்ணணும். இதில் தானே நீங்கள் மாற்றணும். இங்கே வச்சு தானே மாற்றணும். ரைட் கிளிக் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அந்த ஸ்டெப்பில் தானே போகணும். ரவுண்ட் டவுன் இஸ் ஆல்வேஸ் ரவுண்ட் டவுன். வேற எதுவும் அதில் எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனே கிடையாது. ரிமூவ் ஒன்றா பண்ணிக்கலாம். இயர்லாம் பார்த்தோன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். எந்த ஸ்டெப்பு? இங்கே தான் நான் பண்ணேன் நான். ரைட் கிளிக், சாரி ரைட் கிளிக், இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி மாற்றி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகே. What are all the other things you can do it in? Dashboard பற்றி ஃபைனலாக பார்க்கலாம். வச்சு டேஷ்போர்ட் பண்ணலான்னு டைம் இஸ் ஷார்டேஜ். வில் சி க்ளோஸ் அண்ட் லோட். யூ கால்குலேட் இட். அதே தானே யூ வாண்ட் டு டூ இட். ரைட் கிளிக், செலக்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காலம். அதே தான். ஏஜ், even though the column name is experience, age down actually. Right click, edit, select the date of joining, go to employee master and select the date of joining. Date of joining, add column, date, age. Right click on this age one. The age heading apra maatinga. You can change the heading later. Right click, transform, total years. Transform, rounding, round down. So 10 years of experience, 17 years of experience, 21 years of experience. The heading மட்டும் மாத்திக்கு. You can change the heading here. Experience. I thought you will do it, but இருந்தாலும் okay. Can I create with all your, I think all are good in pivot, and all I want to create a small report or chinna dashboard, ஒரே table வச்சு, multiple table வச்சு dashboard. We are going to see it in our upcoming session as one table. Now we have only one table, employee master. இதை வச்சு நான் ஒரு dashboard, chinna dashboard. For example, each department wise how many employees are there. Insert, pivot, data model, insert, pivot, data model. Okay. Department wise, let us put the department name into rows.
engineer, development, finance, maintenance, MIS, marketing, employee number into values. But it is saying sum of employee number. Could you tell me how can I get the sum into count or average or maximum here? Sum எப்படி count மாத்தலாம்? Right click. இங்கே right click பண்ணிக்கலாம். இங்கே right click. Summarize value by count. So over department எவ்வளவு employees இருக்காங்க? Engineering department, finance department, maintenance department, MIS, marketing, how many employees? இது ஒரு report. One report I have created. Then one more report I want to create it here. Report or chart, your wish. Insert pivot table from data model. Okay. Now let us say designation wise. Each designation wise. I'll put the designation into rows. Employee number into sigma. Right click. Show value as count. Over designation எவ்வளவு employee இருக்கு? Assistant supervisor how many are there? Assistant general AGM how many are there? Assistant manager, deputy DGM, deputy manager and diploma trainings how many? Two reports பண்ணிருக்கு. One table வச்சு two reports. But I think this you know it. எல்லாம் basics of Excel pivot table concepts எடுப்போம். But still next session we are going to combine multiple sheets. அதுக்கு நீங்க பண்ணணும்ன்றதுக்காக now I am giving an introduction. So now this department wise count of employee number, designation wise count of employee number. I want to see it for every branch. Chennai, this report. Mumbai, this report. Place the cursor on any one of the table. Place the cursor on any one of the table. Pivot table analyze. Pivot table analyze. Insert slicer. Pivot table analyze. Insert slicer. Insert slicer. For what we want the slicer? Branch. Pivot table analyze, insert slicer, branch, okay. Bangalore, Chennai, if I select Bangalore, Bangalore report, but you can see Bangalore it's filtering, but it's filtering only for this, but this department is not filtering. If I select Bangalore, both the reports should filter for Bangalore. Chennai, both the report, it should not filter, it should filter, but it's not filtering. So, enna pannom? Right click on the slicer. Go to report connection or மேல இருக்கு பாருங்க slicer report connection. Right click on the report, right click on the slicer, go to report connection, slicer report connection. Both are same. Report connection. Select both the report. Both the report. Suppose if you have 3 reports, select 3 reports. 4 reports, select 4 reports. Okay. Now let me select Bangalore. Both the report. Bangalore department wise how many employees? Designation wise how many employees? Chennai department wise, designation wise. HO designation wise, department wise. Hyderabad, Kolkata, Mumbai. So based on the selection, both the reports are getting filtered. ஒரே sheet, ஒரே file, multiple sheets we have combined and we created. Multiple sheets இருந்துகிட்டே எப்படி பண்றது we are going to see it in our next session. இந்த செஷன்ல தான் பார்க்க போறோம். Okay. They told one day is a real challenge. We try to cover as much as possible. File. Save. Browse. Employee master ne పేరు వచ్చి 06
Okay, the next topic, files. How to combine multiple sheets we have seen. Next is about files. Morning, the folder which you have downloaded. You download panna or folder la. There is another folder available. Innor folder it's not a file. There is a folder 07 orders where we have 3 or 4 5 sheets or 5 sheets 2020 2021 2022 2023 2024 for a checking purpose or checking kaga ஒரே ஒரு ஃபைல maybe one file maybe 2024 time being I'm cutting that file cut பண்ணி வேற இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் tomorrow I'm going to add the data and check what is happening ஒரு checking காக இது பண்ண போறேன் I'll cut this எல்லாரும் பண்ணிடுங்க cut this file control X and put it in some other area வேற எங்கயாவது போட்டு வச்சிருங்களேன் வேற எங்கயாவது போட்டு I'll put it in some other area இப்போதைக்கு I have only 4 files the 2024 மட்டும் I cut that file and moved that file to some other location 2024 மட்டும் கட் பண்ணி வேற இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சிட்டு for checking purpose checking காக work ஆகுதா இல்லையா என்னோட டேட்டா கரெக்ட்டா work ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக and we have this folder called as 07 orders 07 orders ஒரு folder இருக்கு now I have 4 files 2020 2021 2022 23 all these 4 files I want to combine and make it as one report. Every day you are downloading a data and every day you are going to put some data into the folder or every month, every week, every year. This is yearly data. You monthly, daily data download pani SAP, Oracle, you are downloading and you are going to put it into the same data. And files are identical. File la ore mari da irukku. I want to combine and I want to make it as one report. Idu naalathiyum combine panni ore report ah nama maatham. Let us see that how to do it. And remember, this is not a Excel file. It's a CSV file. இது ஒரு CSV file. Comma separated value. It's a CSV file. பரவாயில்ல இருக்கட்டும். Let it be CSV. And most of the data from SAP or ERP or Oracle, it will be in a CSV format. And file size நல்லா இருக்கும். No limitation. 1000, lakhs, million, billion, trillions of data you can download it. அதனால தான் CSV கொடுக்குறாங்க. So if it is CSV, we are going to bring it to Excel and combine it and make it as one report. So let me go to Excel. I'll open Excel as usual, empty file. For the first time, data, get data, from file. Text CSV. But unfortunately, text CSV, if I select that text file, you cannot select it. I press Control key or Shift key also, you cannot select it. So, from folder, very good. Get data, from file, from folder. Which folder? Select that folder. Folder kulla pogadinga, select the folder. Don't go inside the folder. Select the folder, open, select the folder, open it, then it goes to Power Query again. As usual, I recommend combine load la irukko. My recommendation is always go with the transform. Enikume modala transform pedinga, that's better. Go to transform data, we'll go to transform data. For the first time, we are going to use one more option, transform data. It will show you all the list of files available in that folder. And the folder la enna file irukko adala list agum. You can see all the files are available. CSV. Suppose in this folder I have CSV, Excel, PDF, Word la irukku vechingala. But I want to combine only CSV na neenga filter panikalam. Inga filter option. So only CSV you can filter it. Or I don't want 2021 to be combined, you can filter and you can remove the 2021 also. I would remove panikalam. But I am not going to do anything. I want all the 4 files should be combined. 4 files and combine now. Now what we do is go to the home tab. Combine files.
But unfortunately, this combined file is graded out, it's deactivated. Gray out ஆயிருக்கு, deactivate ஆயிருக்கு. Why it's graded out, why it's deactivated is, you have to place the cursor somewhere else on the content area. Don't go here and hand over symbol or click பண்ணிடாதீங்க. Some steps will be added extra. Don't do it. Don't do it தான் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கும், but don't do it. பண்ணினா நீங்கள் தான் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அன்டூ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். Place the cursor here. Now the combined file is activated. இல்லை அதுவும் கஷ்டமாக இருக்கா? ரொம்ப சிம்பிள். இந்த கண்டென்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு 2 arrow இருக்கு பாருங்க. You can see 2 arrows is available next to the content. 2 same arrow தான், இதே arrow தான். Click on it. இந்த arrow click பண்ணோட ஓகே தான். Click on that arrow. Yes. Now it's evaluating and it will show you the preview of your file. உங்கள் ஃபைலோட ப்ரிவியூ காமிக்க எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஃபைல், how your file looks like, how your files look like. It will show you the sample or a preview of your file. அந்த ஃபைலோட ப்ரிவியூ பார்த்துக்குங்க. ஒவ்வொரு ஃபைலாகவும் பார்த்துக்கலாம். You can select all the file, first file, second file, third file, fourth file. You can select all the files. See the preview. Don't tick this. Skip with the error. Error இருந்தால் skip பண்ணுங்கன்னு கேட்குது. Don't do that. If there is a error, show me the error. I will decide whether I can delete the error or replace the error. நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். So don't skip. Don't click this skip with error. தயவு செஞ்சு click பண்ணாதீங்க. That's all. Say okay. Simple. All the 4 files will be combined together into single file. The 4 ஃபைலும் ஒரே ஃபைலாக கம்பைன் ஆகிடும். That's your wish. Entire or 200 based on your data connection. By default, it will check only with the 200. நீங்கள் எவ்வளோனாலும் செக் பண்ணிங்க. ஏன்னா CSV-ன்றதுனால 200, you can check any number. பாருங்க, all the 4 files as combined and we got it as one file. ஒன்றா ரிப்போர்ட் போட்டு கூட செக் பண்ணி பார்த்தலாம். Or go to the source name here, click here. But 2020, 2021 is available. Where is the 2022 and 23? Load more. So 2021, 2022, 2023. So 20, 21, 22, 23. 4 ஃபைலும் ஒரே ஃபைலாக கம்பைன் ஆயிடுச்சு. But we'll see one more here. We'll see one more. So combining file is also very, very, very easier. ஷீட்ஸை கம்பைன் பண்ணுறதும் ஈஸி தான். அதை விட ஈஸி ஃபைலை கம்பைன் பண்ணுறது. எல்லாமே ஐடென்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஐடென்டிக்கல் ஈக்குவல் டு VLOOKUP, ஈக்குவல் டு மல்டிபிள் டேட்டா நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கணும். ஓகே, க்ளோஸ் அண்ட் லோடு டு only connection add data model. Only connection add data model. அதையும் டிக் பண்ணிடுங்க. Only connection and add data model. So let me do that. Only create connection, add data model. Okay. Yes. All the 5 files or 4 files would have been combined into one file. ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணி பார்த்துருவோமா? இன்சர்ட் சார்ட் போட்டு பார்க்கலாம். பிவட் சார்ட் ஓகே. எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட் ஓகே. Select this chart. Where is this data? இங்க இருக்கு. There is a button. If your pivot is not available, it will be there here. Click on this. Year wise, order date wise. Let me put the order date into rows or x-axis. Order amount into y-axis. Sorry, sigma. So every year 2021, 2022, 2023 எல்லா இயரோடைய டோட்டலும் ரிப்போர்ட்டாக வந்துடுச்சு. பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. பட் நான் ஒன்று பண்ண சொன்னேன் உங்களுக்கு செக்கிங்காக. ஐ ஆஸ்க் யூ டு கட் அ ஃபைல் அண்ட் புட் இட் இன் டு சம் அதர் லொகேஷன். இப்போ அந்த ஃபைலை லெட் அஸ் பிரிங் த ஃபைல் இன் த சேம் ஃபோல்டர். அந்த ஆர்டர் 2024 இருக்கு இல்லையா, அதை வேற ஒரு லொகேஷனில் உங்களுக்கு வாண்டடாக பண்ண சொன்னேன் டு செக் வெதர் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட். கட் த ஃபைல் அகெயின். சப்போஸ் ஐ எம் டவுன்லோடிங் திஸ் ஃபைல் ஒன்லி டுடே, இன்னைக்கு தான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. கட் பண்ணி I will put it into the same folder here. I will put it in the same folder.
இங்கே வந்திருக்கான்னு கேட்டால் வரல, என்ன பண்ணும்? டேட்டா ரெஃப்ரெஷ். டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துச்சு. ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ணணும்? டெய்லி ஃபோல்டரை மட்டும் ஃபைலை போடும். ஃபோல்டர் ஒன்று வச்சிங்க, ஃபைலை தூக்கி அங்கே போட வேண்டியது தான் உங்களோட வேலை. இனிமேல் ஜஸ்ட் புட் த ஃபோல்டர், அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபைலை போடுங்க, அவ்வளோதான். Nothing to be done from today. Refresh also, you can schedule this refresh, correct? Every 60 minutes. இல்லை நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் பண்ணி, every 60 minutes you can schedule the refresh also. Schedule பண்ணால் automatically it will get refreshed and you will get a report here. That's all. Very simple and very easy, combining the multiple files. அடுத்தது non-identical files, how to combine it. Sir. புரியல. பவர் கோரியில் தான் டேட்டா கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோமே, ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் கனெக்ஷன். ஃபோல்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது ஃபோல்டர் தானே செலக்ட் பண்ணும். So you put the file here, we have created a connection. So whenever you put the file, refresh it, it will come. Schedule the refresh every 60 minutes, it will come automatically. In CSV, I took an example. Excel, PDF. If the columns are same, columns ஒரே மாதிரி தான், ஒன்று எக்ஸல், ஒன்று சிஎஸ்வி, ஒன்று பிடிஎஃப் அப்படி போடலாம். ஆனால் காலம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், டேட்டாஸ் எல்லாம். அதான் அங்கே சொன்ன இல்லையா, சிஎஸ்வின்னு வரும். நீங்கள் சிஎஸ்வி மட்டும் டிக் அடிக்கலாம், டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் டிக் அடிக்கலாம். எனிதிங் யூ கேன் டு இட். ஒரு 10 years பிஃபோர் இதுக்கெல்லாம் ஒரு 6 மாதம் உட்காந்து 2 மாதம் நான் பேசி ஒரு ப்ராஜெக்டே பண்ணேன். இது இப்போ பண்ணதுக்கு எக்ஸலில் மேக்ரோலாம் எழுதி ஒரு காலத்தில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும். இப்போ 5 minutes பண்ணியாச்சு. 5 minutes 2 minutes we have combined it. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடுது. வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியர். சரி, லுக்அப் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஈக்குவலன்ட் டு லுக்அப் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஆஸ் யூஷுவல் ஐ வில் சேவ் திஸ் ஃபைல் நவ். திஸ் இஸ் மை ஆர்டர் மாஸ்டர். I'll give some name for it. 07 orders because there is a folder called as orders. So give some other name. I'll give order master. Now what I want you all to try is, நீங்க தான் ட்ரை பண்ண போறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் போட்டுங்க, your wish, but you should not get confused which is your source, which is your ஃபோல்டர்னு பண்ணாதீங்க. நான் வெளியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருந்தா ஓகே. அதான் சொல்றேன், போட்டு உங்களுக்கு குழப்பாம இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. அதான் சொல்றேன், நான் வேணான்னு சொல்றேன். நான் அது உங்க இஷ்டம் தான். ஓகே, நவ் ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை திஸ். Okay, combining path to the 7 text file. No text file is in Leo. You didn't have any text file. Okay, for all of it. Text file வச்சு combine பண்ணலாம்னு பார்த்தா the data is missing. Okay, no problem. அப்ப நம்ம அடுத்த டாபிக் தான் போயோம். One file is missing, probably tea breakல உங்களுக்கு text file எப்படி combine பண்றதுன்னு I want to do the same concept. I want you to try your example. Maybe இங்க text file லாம் இருக்கும். You have some text file. The text file I want to combine and I want to make it as a file. I want you to try. உங்க ட்ரை பண்ண சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். But I think that file is missing. உங்க இதுல இந்த மாதிரி text file இருக்கு. இது combine பண்றது எப்படி? Maybe I will send it in the tea break. போனா நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். I don't want to waste the time. அதுக்குள்ள. So now we'll try with the next one. அடுத்து ட்ரை பண்ணலாம். So go to the same folder. Go to the same folder. 09 part sales tracker. Part sales tracker. Please open that part sales tracker. There is a file called as part sales tracker. Please open it. There are 2 sheets: sales distribution
part master. Sales distribution part. Two sheets, two are non-identical data. ஒரே மாதிரி data கிடையாது. ரெண்டும் different ஆன data. One data I have the zone name, west zone, east zone, north zone, part number, planned year quantity, Q1 quantity, Q2 quantity, Q3 quantity, Q4 quantity. Second sheet I have the part master, part number, material type, category, part name, stock quantity, reorder level, lead time, drawing number, unit of measures, rate. So we have two different types of data. Now I want to combine both the data and I want to create a report. For example, here I want to know what is the name of the part number, what is the rate of the part number, what is the unit of the measure of the part number. When I find the rate only, I can multiply with the quantity. Sales quantity I want to multiply, then I want to find out what is the total sales. Based on that, I want to create some reports. So I want to bring the name, rate and unit of measures here. Could you tell me how do we do it normally? இப்போ எப்படி பண்றீங்க? V lookup or X lookup. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வித்தவுட் ரைட்டிங் V lookup or X. ஆக்சுவலி அது கூட தேவையில்லை, டேட்டா அங்கேயே இருந்துகிட்டே நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். பட் we'll see without writing V lookup or H lookup or X lookup or any lookup, how to bring one column to another. ஒரு டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் லுக்கப்பாக எப்படி கொண்டு வரலாம் without writing a lookup function. Stop writing formulas and functions in Excel. Morningலேருந்து I think I would have told more than 5 or 6 times. So X lookup or V lookup, it will slow down your system speed. I don't know whether you checked it. Lookup போட ஆரம்பிச்சாலே சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். File size will get increased. X lookup is much faster. X compared to V, X is much faster. But still, it's like creating one more extra column there. It slows down your system speed. But without doing it, how can I create it? Adan next பார்க்க போறோம். So first let me load this data into Power Query and see how to make a lookup. How to get the lookup value without writing lookup. Lookup illam. Data, get data from file, an Excel file. The Excel file da. From Excel workbook, from file, from Excel workbook, I select that file. I think the file name is 09 part sales tracker. 09 part sales tracker. Import. It will go to Power Query again. I think 7 or 8 times we used this. இனிமேல் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் வெல் வெஸ்ட் ஆகிருப்பீங்க. Select both the sheets, multiple items, part master, sales distribution. Transform data, check the column quality. Column quality check பண்ணுங்க. Please check the column quality. After loading the data, check your column quality, whether your column is correct. Part master, I think clean, no problem. Data is clean, perfect. Yes. Sales distribution, the data is clean, perfect. So problem எதுவும் இல்லை, clean up பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It's cleaned, perfectly cleaned. Place the cursor on the sales distribution table. In a sales distribution table, we want output. Normally, if you write a lookup, where we want the output, we will place the cursor and go for lookup. Correct? Same thing. Place the cursor on sales distribution. Here I want the lookup. Based on the part number, I want to know name, rate, and unit of measure. 3 V lookups. We are not going to write 3 V lookup. We are going to just select it. Place the cursor on sales distribution. Home tab. Go to Home tab. Merge query. Go to Home tab. Merge query. Merge query. Don't create a new. And I do a mapping data wherever sheet lower, which is not a right. Your mapping data, I want it here itself. What is the purpose of getting in some other sheet? Appendix, that is okay. Merging, don't create it on a new sheet. I want it in the same sheet. Merge query is another very big concept. Merge query cover பண்ணவேனால இன்னும் 2 hours ஆகும். அதில் left outer, right outer, all right, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. Let us start with the basic one.
merge query, merge query. Straight away click on merge query also. Both are same. Merge query. It is opening a dialog box. On the dialog box, automatically the first table is selected. And cursor sales distribution. That's already selected. Second table. Select the second table on the bottom. Part master. That's my second table. Tell me what is a common column? What is a lookup column between that sales distribution and part master? Part number. Very good. Select the part number. Select the part number. Select the part number. Select the part. Edu common column on the column select. Select the part number there. Select the part number here. That's all. If you have selected the wrong column, suppose here I selected the part number, here I selected the part name, will it throw an error? No, not at all. In error varadhu, select matching 0 records. 0 matching no. So you have to select the column, exact column, correct on a column. Left outer, yes. Actually, one table left, one table right. One table is on the top, another table on the bottom. So this is left, this is right. So left outer means all the data from left, matching data from right. All data either matching part number or matching data, I want it on the right. So that should be selected here. Lookup use panna, that should be right outer is reverse. Mala part master key sales dashboard is right outer. Full outer time permits, I will explain later. Inner, matching only. Suppose one part number, we didn't do sales. Sales say panna the part number irukna. Left anti. There are part master but it is sale agala the part master left anti. Right anti na sales distribution and the data part master and the original data illa. That's not right anti. But we'll go with first one. Left outer. Use fuzzy match. Don't select it. Fuzzy match is approximate match. Excel, I don't know how many of you knows that. If 1001, it will not find 1001. It will find the next nearest 1002, 1003. That's approximate. We don't want approximate, we want exact. Don't select the fuzzy match. Okay. Almost we have done. Whatever step pending. Okay. If you go to the sales distribution table, right hand side last, you can see 2 arrows are appearing here. Red arrow, 2 arrows. Click on that 2 arrows. What are all the columns you want it? The mapping enna columns venu. Neenga solunga enna venu part name. Adho 3 columns sonna nenikiren. Part name, unit of measures, rate. Where enna venu category venuma ticketing. Material label venuma tick. Whatever you wanted, make a tick. Original column name as a prefix. What is it? The part name eppadi display avana part master dot part name, part master dot UIM, part master dot rate. You can remove that, or later also you can remove it, no problem. We can check and we can remove it later also, no problem. So let us say okay. Yes. Now we got the name, we got the rate, and we got the unit of measures. All the 3 columns are displayed here. Matching 3 columns showing a display without writing a lookup function. Lookup edudama 2 column, 3 column. We'll see other formulas also. Now could you tell me, I don't want part master dot name, part master dot unit of measure. I want only part name, unit of measure, rate. Go to the expanded here, settings. Here you can see part master. I don't want that part master. Delete it. Delete it. Say okay. Part name, unit of measures, rate. Only that is available without the prefix. Prefix illama adu mattum. Okay. Clear? Now, where is the formulas? Could you tell me what are all the formulas we have avoided? We look up to avoid panto vera. Morning we did some formulas. Date diff, difference between date
Then text to columns. Very good, sir. Super. இன்னொன்று பண்ணுமே பிரிச்சும் சரி வேற ஒன்று கம்பைனிங் மர்ஜிங் இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸலில் வி அவாய்டட் இட் வேற என்னெல்லாம் we can avoid it here. We'll see that in the next part. Now this quantity Q1, Q2, Q3, Q4. I want sum up all this Q1, Q2, Q3, Q4 and I want year quantity. இதை நாலுத்தையும் சம் பண்ணி எனக்கு இயர் குவான்டிட்டின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா காலம் எக்ஸ்ட்ரா. I don't want to disturb this. Not 4 is equal to 1. 4 plus 1, 5. ஏன்னா எனக்கு இயர் குவான்டிட்டியும் வேணும். Q1, Q2, Q3, Q4 வேணும். I want 4 plus 1 fifth column. So select that 4 columns. So I want the extra fifth column. So where we have to go? If you want the extra column there, add column. Very good. Add column. Very simple. These 4 columns are which format? Data, number, text. Number. அப்போ எங்க போனோம்? Number. Statistics-க்கும் போலாம். Sum. Or you can go to standard. Add. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Add. Or sum of Q1 to Q4. அப்படி பண்ணாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான். எக்ஸலில் கூட பண்ணுவோம். A1 plus B1 plus C1 பண்ணாலும் ஓகே. இல்லை sum of A1, B1, C1 போட்டாலும் ஓகே. ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் கொடுக்கும். So I will add it. Just click on add. That's all. At the last, it is giving addition of all the 4 columns. 4 காலத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் வந்துச்சு. So no need for sum function also. Sum function தேவையில்லை. We'll see what are all the other formulas we can avoid it. And give some name for this column, give some name for the steps. The steps கூட some name கொடுக்கலாம். இது what is this step? Today I know this. But நாளைக்கு ஓபன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப் இன்சர்ட்டட் சம் என்ன பண்ணிருக்கோம், what we did we don't know. So right click, rename and give some name for it. For example, இதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? Sum of Q1, Q2, Q3, Q4. நாலுத்தையும் சம் அப் பண்ணி இந்த காலம் வந்து heading. I rename the heading. Double click. Year quantity. YR QTY. We have renamed that column. Okay. Now, I think one more formula we did, you forgot it. இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தோம், மறந்துட்டீங்களா? ரவுண்டிங் ஒன்று. தென் நவ் ஐ வாண்ட் யூ டு ஆட் அ காலம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க பாலம். ஆட் அ காலம். நேம் ஆஃப் த காலம் இஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இயர் குவான்டிட்டி இன்டு ரேட். இப்படி ஒரு காலம் இருக்கு, நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு ஒரு புது காலம் வரணும். அந்த காலத்தோட நேம் வந்து டோட்டல் சேல்ஸ். இட் ஷுட் ஷோ மீ இயர் குவான்டிட்டி இன்டு ரேட். இயர் குவான்டிட்டி இன்டு ரேட் போட்டு எவ்வளோ டோட்டல் சேல்ஸ்னு எனக்கு காமிக்கணும். இட் ஷுட் ஷோ மீ வாட் இஸ் மை டோட்டல் சேல்ஸ். இயர் குவான்டிட்டி இன்டு ரேட். ட்ரை. டன். அவ்வளோதான். ஃபியூ செகண்ட்ஸ், மினிட்ஸ், ஹவர்ஸ் தான், ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். சூப்பர், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் நீங்கள் டைம் எடுக்கக்கூடாது. லெஸ் தென் அ செகண்ட். ஏன்னா நேம் டைப் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகுமே தவிர ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு டைம் ஆகக்கூடாது. Select the rate, select the quantity. Rate and quantity, select it, then add column, standard, multiply. That's all. This is total sales. Custom formula, when you are having multiple operation, you can go there. ரெண்டுத்தை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ஈஸி.
கஸ்டம் காலம் இப்போ 2 காலம் ஆட் பண்ணோம், ஒரு காலம் டிவைட் பண்ணோம், நாங்கள் போகலாம். நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் ஐ வில் டெல் யூ தட். ஏன் கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம் கஸ்டம் காலம்? ஈஸியாக இருக்கு. This is easier than that. Custom column I will explain. Done, sir. Now tell me this. Here 2834733.85 2163670.6. இது எனக்கு ரவுண்ட் ஆகணும். ஹவு ஐ ஹேவ் டு ரவுண்ட் இட் இஸ், இங்கே 33.85 ஆஃப்டர் டாட் இட்ஸ் 8, ஸோ இட் ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஸ் 34. இங்கே 0க்கு அப்புறம் 6 இருக்கு, ஸோ இட் ஷுட் பி 71. பட் ஹியர் 30.27, இங்கே என்ன வரணும்? 30 தான் வரும். ரவுண்ட் பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்? செலக்ட் த காலம், தென் ரவுண்டிங் எங்கே இருக்குது சார்? ஆடுலேயும் இருக்கும், டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும். எங்கே போனோம்? டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஆடு கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ரவுண்ட் ஆகி பக்கத்து காலமில் வரும். ரவுண்ட் ஆகி பக்கத்து காலம். வி ஹேவ் டு ரவுண்ட் இட் ஹியர் ஒன்லி. அது மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க. எங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண, எங்கே ஆடு. டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா இங்கேயே ரவுண்ட் ஆகணும், பக்கத்து காலமில் ரவுண்ட் ஆகணும் ஆடு. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரவுண்ட் இட் இன் நெக்ஸ்ட் காலம் ஒன்லி, யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஆடு. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரவுண்ட் இட் ஹியர் இட் செல்ஃப், டிரான்ஸ்ஃபார்ம், ரவுண்டிங், ரவுண்ட். டோன்ட் கோ டு ரவுண்ட் அப், ரவுண்ட் டவுன். ரவுண்ட் 0. 0ன்றது டெசிமல். எங்க? இந்த 0th பொசிஷன்றது டெசிமல். இந்த டெசிமலுக்கு அப்புறம் 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 8 பார்க்கும். 8க்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும். அது 6ஆ இருந்தால் அது வந்து 9ஆ மாறிடும். If this is 6, this will turn into 9. But I want to round it here at the 0th position. 0. Yes. இப்போ பாருங்க 73. Yes. இப்போ பாருங்க 30 அப்படியே இருக்கு. 30. These are turned into 34, 71, 25, but 30 is 30. மாதிரி round it here. வேறு என்னென்ன ஃபார்முலாலாம் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் ஆகும். அதுக்கப்புறம் யூ டெல் மீ what all the formulas you struggle in Excel, we'll see how to do it in Power Query itself. அது எல்லாத்தையுமே Power Query எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம். Okay. Now I want to find out the tax. Total sales. I want to find out what is the 18% of my total sales. Total sales la 18% எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கும். Not with some column. Year quantity into rate, that's very simple. Select it and multiply it. But total sales into fixed value, 18% fixed. Select the total sales, add column, பக்கத்தில் add ஆகணும். I want one more tax column. I don't want distribute that, sorry, இங்கேயே பண்ண வேணா பக்கத்து column. I don't want to change it here. I want it in the next column. Add column, standard, multiply. Multiply with what? 18%. 18% அடிங்க. ஜஸ்ட் 18 அடிச்சிடாதீங்க. 18% ஆர் 0.18 அப்படி கொடுத்தாலும் ஓகே தான். 0.18 இஸ் 18%. 18%. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இதோடைய 18%. ஓகே. Double click tax value. So adding, multiplying, dividing, everything is easy. But suppose I want to do 2 things. ஒரே formula I want to add 2 columns and I want to divide another column. I want to multiply another column. For example, I want to calculate something like variance. Variance percentage எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So what is the formula for variance percentage? Is actual minus plan divided by plan. This is the formula to find out that variance percentage.
வேரியன் அதாவது நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையா. இஃப் யூ அச்சீவ் இட் த வேல்யூ வில் பி இன் பாசிட்டிவ். அச்சீவ் பண்ணலாம் நெகட்டிவா இருக்கும். So we have to calculate the variance percentage here, whether it's a positive or negative here. ஆக்சுவல்ன்றது நம்மளுடைய டோட்டல் சேல்ஸ் தான் ஆக்சுவல். பிளான்டு சேல்ஸ் அங்கே ஏதோ ஒரு பிளான்டு இயர் குவான்டிட்டி வேற இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சம் அதர் காலம் இட்ஸ் தேர். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஃபார்முலா இது பண்ணேன். டூ ஃபார்முலா, ஒன் இஸ் சப்ராக்ஷன், another one is division. So you cannot use add column, standard or scientific or anything. We have to select add column, custom column. Custom column. What is the name of the column? Sir? Plant quantity, year quantity. That's we have to check with the year quantity. There is a column called as year quantity. Plant quantity with year quantity, not sales. Correct. So we'll give a name for it. Maybe variance percentage. So plan, there is a planned year quantity. Double click on that planned year quantity or type it. Double click on this. Sorry, first you have to get actual, right? Actual first, sorry. Actual is first. So year quantity is first. Year quantity, actual minus planned quantity divided by planned quantity. Double click. Minus and divide, but you type it manually. Minus and divide, you type it manually. Actual minus plan divided by plan. Is my correct? You have to put a bracket. As per? And bracket bono. Godmo's theory. Bracket of division, multiplication, addition and subtraction. As per Godmo's arithmetical theory, subtraction, first to multiply and first it will divide. I have two things, one is division, another one is subtraction. So முதல்ல எது பண்ணோம், முதல்ல divide பண்ணோம். First it will divide it, then only it will subtract it. I want first to subtract, then divide. So put the open bracket here. I have to open the bracket here before the year quantity. Open bracket. After the planned quantity, close bracket. Open bracket, close bracket. Actual minus planned divided by planned. Okay. Yes. I think detect data type also will not detect it properly in Nanikara. So let me change it forcefully. I will change it to percentage. Percentage. Yes. Wherever the percentage is in positive, that means we have achieved our target. If it is negative, we didn't achieve it. Target kitta vandirukkum 1.13. We have neared the target, we didn't achieve it. Second one, we have crossed the target 23.72, more than the target. Target oda adhigama irukku. Wherever we have negative, that means we didn't achieve the target. Wherever it's positive, that means we have achieved our target. No, one or two formulas path. You tell me what all the other formulas you write it in Excel. We'll see how to do it in Power Query. Where another formulas are in Excel எழுதுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. Forget about combination, sum ifs. Sum and count. Sum of region wise, sum of city wise, sum that only aggregated la uttunga, average, count, sum la pannulla. Excel da. Other than that. Other than that, what are all the other normal formulas used in Excel? When I will explain if function, if logical. For example, let us take region wise, zone wise, north, east, west. Wherever my zone is south, my charges is different.
North region, my charges is different. East region, my charges is different. If the total sales is more than something, 20 lakhs, I want output. Less than 20 lakhs, I want a different output. Conditional formula. Excel like the if poduvom. Same if you can do it. Add column, conditional column. Add column, conditional column. What is the formula for this? A name of the formula, let us say the name as other charges, some charges. If column name, which column name? Zone. Zone is equal to south. Zone equal to south means, suppose I'm saying something, I'm saying 1000. South zone on the 1000 is my charge. Just example, small dummy. Add clause, another condition. If zone is equal to case sensitive, capital letter, small letter, spelling correct. The zone is north means I am saying 900. Add clause, zone is equal to west, something 700. Add clause, if zone, suppose here na type பண்றேன். Instead of typing, I want to check with another column. ஒரு காலத்தையும் இன்னொரு காலத்தையும் check பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன். அப்ப you can use this select column. One column versus another column. ஒரு காலத்துக்கும் இன்னொரு காலத்துக்கும் comparison. இந்த மாதிரி போடலாம். Actual versus plan. Actualyum planning compare பண்ணணும். அப்போ you can use select column here. இங்க select column ஒரு option. Now let me enter the value. East க்கு போடுறேன். I'll put east. Then maybe 600. South region it's 1000, north region it's 900, east region, sorry, west region it's 700, east region it's 600. Otherwise it should be south illa, north illa, central, sorry, west illa, it should be 0. Actually Excel இருந்தா 4 if எழுதணும். If open bracket double quotesலாம் வேற போடணும். நீங்க double quotes போட்டு கமா போடணும், bracket close பண்ணணும், 4 bracket close பண்ணணும், 4 கமா, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கமா போடணும். It's very complicated, but here it's simple. Okay, you got it. Wherever zone is south, you will get 1000, north zone is 900, west zone is 700, east zone is 600. If function. So I click here, you can see the function. Okay. Right. I want you to try this. I think you are all doing very faster, but you can try this. Add a column. Name of the column is, column pair, let us say target. If year quantity greater than planned year quantity, then எனக்கு yes ன்னு வரணும். Yes, it should show me yes. Year quantity planned quantity ஓட அதிகமா இருந்தா yes, அப்படி இல்லையா else no ன்னு வரணும். அவ்வளவுதான், very simple. ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Add a column, the காலத்தோட பேர் வந்து target. If year quantity is greater than the planned quantity, year quantity planned quantity ஓட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா yes, else no. Year quantity is greater than planned quantity, yes, otherwise no.
Done. Very good. Super. How can I do this? Home tab. Sorry. Add column. Conditional column. Name of the column is target. If year quantity is greater than, how can I give planned quantity here? Click here, select column, then planned year quantity. So planning oda nam adhigama pannirkom appadina we achieved the target nu artham. Yes. Appadi illana very simple. No. That's all. Yes or no? Okay. I am removing it. Of course, you have to do it. I said you cannot redo it. Redo na concept is solla. Undo is possible. Redo is not possible. Be careful before deleting. Okay. So tell me, before going to the next chapter, tell me this. Any other things you want to do it in Power Query? வேற ஏதாவது formula function Excel நீங்க struggle பண்றீங்கன்னா சொல்லுங்க. We'll see how to do it in Power Query itself. Except count if, sum if, average அதை தவிர. Any other formulas? Come again? Everything is from the top. அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேபிள் அவ்வளோதான். அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸலுக்குள்ள தான் இருக்கு, வீல கிடையாது. ஸ்டார்ட் பண்ண டேபிள் ஹேஸ் டு பி சார்ட்டட். Your table has to be sorted. அது பண்ண முடியும். Okay. Let me load this home. Close and load. Close and load to. Close and load. Close and load to. Can I select both? Connection போட்டுட்டு add data model tick பண்ணிட்டோமா? Very good, sir. Super. Only create connection. I'm not selecting that data model because this part master is not required for us. And a part master already we have did a lookup and wanted columns. We already got it in sales distribution. Sales distribution தேவையான காலத்தை கொண்டு வந்துட்டோம். எதுக்கு unnecessarily load that part master again? So right click on sales distribution, load to. இப்போ இதுக்கு மட்டும் data model. Select only the data model for this. So report create பண்ணீங்கன்னா only the sales distribution will be available on the reporting. Okay. 2 ஷீட்டா இருந்தா ஓகே. சப்போஸ் 4 ஷீட்டா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? அதான் next topic. I have 4, 5 sheets, 10 sheets. I download 10 sheets or 10 files from SAP, ERP, Oracle. I cannot write 10 lookups, 10 merge query. அது இல்லாம எப்படி பண்றதுனா next topic. Before that, I'll save the file. 09 part sales tracker. As usual with PQ. So I can save and close this file. Next, which you are going to try.
அதுலேயே இஃப்லேயே ஆர் பண்ணிக்கலாம். அதான் அந்த கண்டிஷனல் கஸ்டம் காலம் இருக்கும், இஃப் அண்டு இருக்கும். பட் இஃப்லேயே இன்பில்ட்டா கண்டிஷனல் காலம் இருக்கு சார். இஃப்லேயே நீங்க ஆட் அண்டு போட்டுக்கலாம். இஃப் சப்போஸ் சவுத் ரீஜனும் இருக்கணும், சேல்ஸ் அமௌண்ட் போட்டு அடுத்த கண்டிஷன் இஃப் சவுத் ரீஜன், இஃப் இன்னொரு இஃப் போட்டுக்கலாம். ஐ வில் டெல் யூ. தாண்டி வந்துட்டேன், மேபி வில் சி தட். என்ன மேடம்? அதெல்லாம் எக்ஸல்ல தான் குரூப்பிங், அதெல்லாம் அனாலிசிஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் எக்ஸல்ல பண்ணிக்கலாம். எக்ஸல் பிவட்லேயே ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா குரூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. வி கேன் ஃபிக்ஸ் இட் 1 to 30 days, 30 to 60 days. எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி நான் காமிக்கிறேன். அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது. அனலைஸ் பண்ணுறதுலாம் நீங்கள் எக்ஸலில் தான் பண்ணணும். இந்த நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆடிங், மல்டிப்ளைங், டிவைடிங், டேட் இஃப் அதெல்லாம் தான் பவர் குவரியில் பண்ண முடியும். குரூப்பிங் இங்கே பண்ணிக்கலாம், எக்ஸலில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க பாலா. ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை. யூஸ் மர்ஜ் query. There is a table available. அடுத்த ஷீட் இருக்கு பாருங்க, 10 நினைக்கிறேன். I think the file name is 10. Asset maintenance. Using merge query in the table of maintenance record. Maintenance record என்ற டேபிள்ல I want you to get the 5 columns. Asset name, category name, warranty expire, location, department. இந்த 5 காலத்தையும் நீங்க கொண்டு வரணும். ஒரு டேபிள் இருந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு லுக்அப் மூலமா, யூசிங் தட் மர்ஜ் query, நாட் லுக்அப், யூசிங் த மர்ஜ் query. மர்ஜ் query மூலமா கொண்டு வரணும். ட்ரை பண்ணுங்க பாருங்க. அசெட் மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. அசெட் மெயின்டெனன்ஸ்ன்ற ஒரு டேபிள் அங்க இருந்து கொண்டு வரணும். There is a table called as asset maintenance. From the table of asset maintenance, you have to bring this. Asset maintenance in the file, maintenance record, which is a common column. You decide எது காமன் காலம், ரெண்டு டேபிளுக்கும் எது காமனா இருக்கக்கூடிய காலம், எது லுக்அப் காலம்ன்றது நீங்க டிசைட் பண்ணி. அடுத்தது once again we have to start power pivoting. காலையில பார்த்தா power pivoting, திரும்ப இன்னொரு தடவை power pivoting பார்க்கணும். Done? Maneja, very good sir, super. Equivalent to 5 lookups. Meaning 5 lookup. Yeah. Can I try? Excel file, new file, data, get data, from file, asset name, category, warranty expiry, location, departments. So get data, from file, Excel workbook, select that file, asset maintenance, check the column quality, select both the file, asset master, maintenance record, transform data,
Okay. Column quality மட்டும் check பண்ணிக்கங்க. I think asset maintenance, asset master, no problem. Maintenance record, no problem. Maintenance record la cursor வச்சுக்கணும். Then merge query. So already maintenance record will be on the top. Maintenance record top la இருக்கும். கீழே we have to select asset master. Asset ID. Okay. Then click on the arrow mark. What are all the columns we want? Asset name, category, warranty expiry, location, department. This untick பண்ணி விட்டுருங்க because I don't want that name. So we got the asset name, we got the other part here. So you'll see one or two formulas, ரெண்டு மூணு formulas, you try to practice it. அதுக்கப்புறம் multiple files without writing lookup, without writing merge query. Merge query எழுதாமலே கூட we can combine multiple sheets and we can create a report. That's going to be our next chapter. Second time we are going to use power query. இன்னும் இதுல சில டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கு, பெண்டிங் இருக்கு, we'll see that. So power query பத்தி, power pivot பத்தி இன்னும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. So we'll see that. Probably our tea snacks is ready. So we'll take a break, 15 minutes. After the break, we'll restart with the next feature. And one or two tasks in this file, then we will jump on to the next topic. Now, the topic is a very vital and important topics. One or two tasks. For example, add a column called as warranty status. Warranty status nu or column நீங்க add பண்ண போறீங்க. You are going to check if service date is before or equal to warranty expiry date. Then you have to display yes. Otherwise we have to display no. Try பண்ணுங்க, ரொம்ப சிம்பிள் இது. Try பண்ணுங்க. There is a column, you have to add a column called as warranty status. If the service date is before or equal to warranty expiry, then yes. Otherwise no. I think it's very simple, you can do it easily. Done. Two or three tasks மட்டும் பார்த்துட்டு then we will jump on to the next one. Okay. Right. Let me try this. Add a column. I select, place the cursor somewhere else. Add a column, then conditional column. The column name is warranty status. If column name service date is before or equal to, இங்க என்ன பண்ணோம்? Select column. Which column? Warranty status expiry. So அதாவது வாரண்டி எக்ஸ்பைரிக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் வாரண்டி எக்ஸ்பைரி ஆகல. வாரண்டி we are, the service date is before that, so then it means we are in the warranty period. Yes. Otherwise no, we are not in the warranty period. Warranty period has exceeded. Service date warranty period தாண்டி போனா வாரண்டியில இல்லைன்னு. So if still it's in the warranty expiry date, then it says yes. Otherwise it says no. Okay, so yes or no வந்துருக்கு பாருங்க. Now transpose a column location using text after delimited. Get only the city name as shown below. Location ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த லொகேஷன்ற காலம் சிட்டி நேம் மட்டும் எனக்கு தனியா வரணும். டெல்லி, சென்னை, மும்பை, பெங்களூர், புனே. வேர் ஹவுஸ் ஐஃபன் டெல்லி, ஹெச்கியூ ஐஃபன் சென்னை, ஹெச்க்கு ரீஜனல் ஆஃபீஸ் மும்பை. அப்படி இல்லாம எனக்கு வெறும் டெல்லி, சென்னை, மும்பை, பெங்களூர், புனே மட்டும் வரும். Same column, not in a new column. I don't want to add a new column, I want to transpose the column. Same column.
பக்கத்து காலம்லாம் வேண்டாம், அதே காலம்ல நீங்க டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும். Same column you have to transpose it. Done. But எல்லாரும் அது கரெக்டாக பண்ணிருக்கீங்களான்னு தெரியல, because there is one more challenge. Select that location column, then transform, then extract, text after delimiter. இங்க என்ன விடணும்? hyphen space. அதாவது மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அதுக்காக தான். ஸ்பேஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் I will tell you one more option is available if you have missed the space also. ஏன்னா ஸ்பேஸும் அங்கே ஒரு இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட், இல்லைன்னா டெல்லிக்கு பிஃபோர் வி ஹாவ் அ ஸ்பேஸ், மும்பை பிஃபோர் வி ஹாவ் அ ஸ்பேஸ், புனே பிஃபோர் வி ஹாவ் அ ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸ்பேஸ் சப்போஸ் யூ மிஸ்ட் இட், நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்காம விட்டுட்டேன். கேன் ஐ ரிமூவ் த ஸ்பேஸ் நவ்? வெரி வெல். Select the column, format. There is an option called as trimming, cleaning. Sorry, I did it wrong. After போடணுமா? Okay, sorry. I will remove the steps. Extract text after. Space, hyphen and a space. Okay. If we have removed that space, okay. If you have not removed the space, select the column, extract. There is an option, sorry. Format, clean, trim. Trim na unwanted spaces la trim பண்ணிடும். Remove the leading space and trailing white spaces. தேவையில்லாத காலத்துல unwanted space columns la அது remove பண்ண. Trimming. Cleaning na the junked characters la சிலதெல்லாம் இருக்கும். If you want to remove that junked characters, then you can go for format, cleaning up also. Clean up பண்ணு. You can clean up also. Okay. Right. Think other expenses, conditional columns லாம் create பண்ணணும். You can do this நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். You can try this. I will share this question also. ஏன்னா டைம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணோம். இஃப் த லொகேஷன் இஸ் சென்னை ஒன் அமௌண்ட், பெங்களூர் இருந்தால் ஒரு அமௌண்ட், புனேவா இருந்தால் ஒரு அமௌண்ட், மும்பை இருந்தால் ஒரு அமௌண்ட். இதெல்லாம் ஐ திங்க் யூ கேன் டூ இட் வெரி ஈஸிலி. யூ கேன் டூ திஸ் வெரி ஈஸிலி. சவுத்து நார்த் போட்ட மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ரெண்டு காலத்தை ப்ளஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணணும். திஸ் ஆர் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட் வெரி ஈஸிலி. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் திஸ். டைம் இருக்கு இல்லைன்றதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங். டைம் இருந்துச்சுன்னா அப்புறமா கூட பார்க்கலாம். ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் திஸ் டாபிக். Now we'll load this, because we are going to see multiple columns, how to combine multiple files. Close and load to. Close and load to. Yeah. Create connection, but data model add பண்ண போறதில்ல, because only one table is required, one table is not required. So only connection. I don't select the data model. Data model நான் select பண்ணல. Okay. And maintenance record. Right click, load to, add data model. Okay. Right. Let us save this. Save. I'm saving this file. And it's 10 asset maintenance with the PQ. Next, very powerful but very simple but a very powerful feature. Let us open the exercise number 11. Purchase order. Purchase order. So open the file called as purchase order. We have 3 or 4 sheets. I think we have 3 sheets in diagram. We will have 3 sheets here. Yes. So it's opening. We have 3 sheets. First sheet is having purchase orders. Second sheet is having a supplier name. Third sheet is having an inventory. Now, based on these 3 tables, I want to create a report. For example,
category wise. There are some lubricant, pneumatics, hydraulics, mechanical, and I have something like region or city, state, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, I have state, and I have purchase order, total amount. So I want to know category wise, state wise, sum of purchase order. Category wise, state wise, sum of purchase order. 3 different files. Lookup how many lookups you have to write? For example, based on the item code, I want the category name. So based on the item code, we have to write a lookup, or we have to write a merge query. Merge query reporting a contour. Or supplier code based pani, I want to bring the supplier name, supplier state, supplier city in our merge query report. Yes, sir. So one table we can use the merge query, or you can use the X lookup or V lookup and we can get it. But stop using V lookup and X lookup. You can use merge query. But the 3 tables, how can I write a merge query? It's very complicated. Merge query also, it's like duplicating your data. Already the supplier name and state is available. One more time we are bringing the same column here. Correct? And the column this is also a duplication of your data. Instead, let all the 3 table can be where it is. We are not going to write any formulas or function. Formula function connect all the 3 tables, create a report. Future power queries or power BI, and you go to the next level, stop writing formulas and function, create a connection and create a report. You have to know what are all the common columns between the 3 tables. Tell me, from the supplier table to another table, or first inventory table. From inventory table to any other table, what is the common column between it? Item idea. Purchase order. Very good. Super. Purchase order, inventory, item ID is a common column. Super. Next is supplier table. Supplier ID. Heading mari supplier ID heading code. No problem. If it is a code or ID, no problem. Illa supplier where number problem. Data correct. If the data is correct, heading doesn't mind. Heading and the problem heading proper no issues. Now first let me load this into Power Excel. Let us load this into Excel. I'll open a new file. Very powerful but a very simple. Romba powerful but romba simple. This is romba complication. This is complicated but email complicated. Romba simple, romba easy. First we will get the data. Data. Get data. From file. Excel workbook. From file. Excel workbook. Then select that file. That file is 11. Purchase order. That's my file name. Purchase order. Import. I'm importing. Yes. It goes to Power Query. Power Query clean up. We'll clean up all this table. Yes. Select multiple items. Select inventory, purchase order, supplier. All the 3 tables, I'm selecting it one by one. Inventory, purchase order and supplier. Transform data. I think we are doing it more than 10 times. I think 11th file, 11 times we did it. So I think you would have been well versed on this. Morning. Then inventory table, I think everything is clean. Purchase order, I think it's clean. Supplier, cleaner. But I think morning itself I would have mentioned, sometimes if a column is having a data may not be required for my reporting. So a column data column for example, address, pin code, email address, which is not required for my reporting. Report create pandradhukku So what I do, how can I remove that unwanted columns? Home tab, choose columns, remove that unwanted columns. Address, pin code, email address. All the other unwanted columns, please remove it. Where unwanted columns remove. Okay? Yes.
That's all. That's all in Power Query. மார்னிங்லேருந்து ஃபுல்லாக பவர் query நிறைய பார்த்துட்டோம். Now that's all in Power Query. Cleaning up, transforming கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். That's all. No merge query, no lookup, nothing here. Load this data into Excel. Everyone, can I load it? எல்லாரும் ஓகேவா? லோட் பண்ணலாமா? Load, close and load to. Inge you have to load all the 3 tables is required. Only connection, add data model. Please select the only connection, add data model. It's going to be very, very, very simple and it's going to be very, very, very easy. So the point is very morning we did it the same job many times. Connection, add data model. So it's creating a connection, it's creating a data model. It's adding to your Excel here. Yes. All the 3 sheets were loaded. All the 3 sheet was loaded here. For the second time, we are going to Power Pivot. Morning la very first task I think we gone to Power Pivot. Now second time we are going to Power Pivot. Tell me how can I go to Power Pivot now? Power Pivot, then Manage. Click on Manage. It goes to Power Pivot. Then what could be my next step? Diagram view. Very good. Diagram view. All the 3 tables are listed here. Inventory, purchase order, supplier table. Now watch here. Very simple. Very simple. This inventory ID and this purchase order inventory ID should be connected. அங்கிருந்து இங்கே இருந்தாங்க எப்படி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம். Drag that inventory ID, bring it to this inventory ID. அப்படியே drag and drop பண்ணுங்க. Drag it and drop it here. That's all. The 2 tables are connected. அந்த inventory ID இந்த inventory ID connect ஆயிடுச்சு. Just drag and drop. இல்லை ரிவர்ஸில் கூட பண்ணலாம். If I unknowingly deleted it, right click and you can delete it also. Delete. Or unknowingly selected some other. Now திருப்பி delete it and I redo it. Reverse இப்படி கூட பண்ணலாம். Select the item ID and drag it and bring it to this item ID. These 2 are connected. Suppose instead of inventory ID I connected with the inventory name, item name. தப்பா பண்ணிட்டேன். Can I edit it? Very well. Right click on this arrow, edit relationship. Now select the correct column. Item ID, item ID. இது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. மர்ஜ் கொரியில் பார்த்தோம் அந்த கான்செப்ட். Same column here. இங்கேயும் ஒரே காலம் செலக்ட். That's all. Next one more table you have to connect. எது? Supplier ID, supplier code. அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. That's all we have to do. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே. That's all. Now create a report. Close this. Insert pivot table. Then from data model, new sheet or existing sheet is your wish. அவ்வளோ 3 டேபிள் இங்கே இருக்கு பாருங்க. Play with this. இதுக்கு மேலே நீங்கள் விளையாடலாம். For example, from supplier table, I want to bring the state name or city name. Let us bring the state name to rows. எல்லா state name வந்திருக்கு. Then from the inventory table, I will bring the category to the column. So இது supplier table இருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். இது item table inventory table இருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். Then total amount is in purchase order table. Bring the total amount in purchase order. The table based பண்ணி we have created a report. Based on 3 tables we have created a report. Literally this is impossible or it's very, very, very tough with normal Excel. The normal Excel பண்றதான நான் ஒரே வார்த்தை சொல்வேன், impossible or very, 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 very tough. வெறும் drag and drop தான். என்ன காலம் வேணுமோ அந்த காலத்தை drag drop பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். Very simple, very easy. டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் கைராக்கி பண்ண முடியாது, டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ்லேருந்து பண்ண முடியாது. அதே காலம்னா பண்ணலாம். இப்போ அது பண்ணலாம். இட்ஸ் அவைலபிள் இல்லை, ரீஜன், ஸ்டேட், சிட்டி, யூ கேன் டூ இட். தட் கைராக்கி யூ கேன் டூ இட். பட்
இந்த டேபிளில் ஒன்று இருக்குது, இந்த டேபிளில் வேறு ஒன்று இருக்குன்னு ஹைராக்கி பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் மர்ஜி காலம் போட்டு அந்த காலத்தை கொண்டு வந்துட்டு தான் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெயிட் அவே cannot, because that's in another table. Done? Clear? Simple, powerful. ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல். Got it? Any challenges? But here more than 50 cities are there, 40-30 cities. Sorry, state. Assume that I want to know only the top 10 states. இருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய டேட்டாவை காமிக்க முடியாது, எனக்கு top 10 city state மட்டும் வரணும். Very simple. Right click on that state name, go to filter. Right click on the state name, go to filter, top 10. Top 10, top 5, உங்களுக்கு எது வேணுமோ. 10 வேணா 10 கொடுங்க, 5 வேணா 5. So let us say top 10 itself, top 10 states. So இருக்கிறதுலே top 10 states. Out of overall state, this is our top 10 states. Top 10 state. So based on 3 tables, we have created a report. Formula எழுதல, functions எழுதல. No need to write a formulas, no need to write a function. Connect it, அவ்வளவுதான். வெறும் கனெக்ஷன் தான் கிரியேட். வெரி சிம்பிள். Okay? I want you all to try this. Next step. I will save this file again. Save. I will give some name for this. 11 நினைக்கிறேன் இல்லையா, 11 purchase orders. இது more on power pivot தான், not power query-யோட வேலை ரொம்ப கம்மி. PP power pivot. We used power pivot for this. We didn't use power query, power pivot. I will give you 5 or 10 minutes. Business transaction அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருப்பார். There is a file called as business transaction. 5 sheets: invoice, invoice trans, customer, location, product. இந்த 5 sheetsயும் you have to get the data, transform the data, load it, connect it, லோட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கடைசியாக எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி காமிக்கணும். ஜஸ்ட் வாட்ச் ஹியர், ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் த ரிப்போர்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் யூ டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் லைக் திஸ். இயர்லி ப்ராடக்ட் வைஸ் சம் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் இயர்லி ப்ராடக்ட் வைஸ் சம் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட். இயர்லின்றது வேற ஒரு டேட்டா, ப்ராடக்ட்ன்றது வேற ஒரு டேபிள், இன்வாய்ஸ் டேட்ன்றது வேற ஒரு டேபிள். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட். ஃபில்டர் டாப் 10 ப்ராடக்ட்ஸ். அதில் டாப் 10 ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வரணும். செகண்ட், இந்த இயர்லின்றது இன்வாய்ஸ் டேட்டை பேஸ் பண்ணி இயர்லி. செகண்ட் ரிப்போர்ட் இயர்லி கஸ்டமர் வைஸ் சம் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட். டாப் 10 customers. After that, insert a slicer. சென்ட்ரல்னு கிளிக் பண்ணா சென்ட்ரலோடைய டாப் 10 கஸ்டமர், சென்ட்ரலோடைய டாப் 10 ப்ராடக்ட்ஸ். ஈஸ்ட் டாப் 10 கஸ்டமர், டாப் 10 ப்ராடக்ட்ஸ். நார்த் டாப் 10 கஸ்டமர், டாப் 10 ப்ராடக்ட். ஆல் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் ஷீட்ஸ். இந்த எல்லாமே டிஃபரெண்ட் ஷீட்ஸ்லேருந்து வருது. இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணணும். ட்ரை பண்ணுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ 5 or 10 minutes மேக்ஸிமம். ட்ரை திஸ். கனெக்ட் ஆல் த 5 sheets. 5 ஷீட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. கெட் த டேட்டா, லோட் த டேட்டா, கெட் த டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த டேட்டா, லோட் த டேட்டா, கனெக்ட் இட், ரிப்போர்ட் இட். கடைசியாக நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு நியூ ஃபீச்சர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கனெக்ட் இட் அண்ட் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் ஃபார் இட். கனெக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ட்ரை. Just to try. If you are not able to get it, I will help you.
Done? There should be common column between all the 5 tables. அஞ்சு டேபிளுக்கும் கண்டிப்பாக காமனாக ஏதாவது காலம் இருக்கும் இருக்கும் இட் ஷுட் பி காமன் காலம்ஸை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது தான் ஃபைனலாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை அண்ட் ஃபெயில். இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் இட் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன். பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை. வித்தவுட் பவர் பிவட்ஸ் திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள். 5 ஷீட்டை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டு ஒரு டேஷ்போர்டு இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது. இட் கேன் பி a டேபிள், இட் கேன் பி a சார்ட் ஆல்சோ. டேபிளாக இருக்கலாம், சார்ட்டாக கூட இருக்கலாம். Any challenges? Or other? சார், ப்ராடக்ட் இது ப்ராடக்ட்டு, இது கஸ்டமர். இது ப்ராடக்ட் நேம் சார். இது கஸ்டமர் நேம். கஸ்டமர் நேம். Submit. Slicer, கடைசியா ஸ்லைசர் இன்சர்ட் பண்ணி you have to connect it finally. Or another few minutes. Connected. சென்ட்ரல் கிளிக் பண்ணால் 2 ஃபில்டர் ஆகுமா? ஈஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் 2 டேபிளும் ஃபில்டர் ஆகும்.
Can I try? Wait for another 2 or 3 minutes max. Drag and drop then ellame. Nothing formulas and functions here. What? Okay.
Done. Can I try? Yes. Who have completed, well and good. Who have not completed, just watch here. Just tell me what are all the reports we wanted. I remember it, but please tell me what are the report I want. So let me start from the basics. I want to open an Excel file. Let me open a plain Excel file. As usual, I think we are doing it at least 11th or 12th time. Go to data, get data, from file, Excel workbook. I am going to select that business transaction 12. Sheet number, file number 12 is business transaction. Import. Yes. Under import, let me select all the 5 sheets. Multi-select. How can I select all the 5 sheets? Click on that center first here, then shift key, select last. Transform data. It goes to Power Query. All the 5 sheets was loaded into Power Query. Yes. Now we have to clean up the data. One by one, let me clean up. Let me start from the customer table. I think customer table, I believe, I don't want the email ID and mobile number. We don't want email ID and mobile number because that's unnecessary for my reporting. Choose columns, email ID and mobile number. Don't remove that location ID because location is somewhere else. Otherwise, these are the columns. I'll remove it. Don't remove it. Email ID and mobile number, I removed it from customer table. Invoice, clear. Invoice trans, there is a problem. There are some empty columns. This column 7, 8, 9, 10, I remove it. Location, clear. Product, clear. So I had 2 issues. One is invoice transfer. I think we had some extra column that I have removed it. And customer table, there is a column which we don't want it. Email ID and mobile number. That we have removed it. Clean up panniyach. All the tables have been cleaned up. 5 tables was clean. Person load 2. Location a problem ka? Location a problem? Clear done? Set problem in location. Clear? Okay. Close and load 2. As usual, only connection, add data model. Okay. All the 5 files are loaded into Power Query. Cleaning up on the Vishayalam Power Query la pannom. Power Pivot you can do 2 things. One is creating a hierarchy. Second one is creating a connection. So go to Power Pivot, manage, click on Power Pivot, manage, then go to diagram view. So all the 5 tables are available. If it is not available, you are not able to see the table. Table ரொம்ப பெருசா இருக்கு பார்க்க முடியலனா minimize பண்ணி பாத்துங்க. Minimize this and see it. நீங்க பக்கத்துல வேணாலும் கொண்டு வந்து வெச்சுக்கலாம். You can bring the table, move the table very near to this like this. பக்கத்துல இந்த மாதிரி for your understanding we can bring it very near like this also. பக்கத்துல கூட கொண்டு வந்து வெச்சீங்க. Let us start from this. Customer ID. Customer ID should be connected with which table? எந்த டேபிள்ல customer ID இருக்கு? Customer ID, customer ID. In Power BI, if the column is same, heading is same, it automatically connects. Power BI la use panna தானாவே connect ஆயிடும். I think that will come into Excel in another few months. இன்னொரு few monthsல இந்த வேலையை கூட சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. ஹெட்டிங் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தா அதுவே கனெக்ட் ஆயிடும். நீங்க செக் பண்ணா மட்டும் போதும் Power Pivotல வந்து. I think this will solve in another new features in 6 months, 1 year குள்ள maximum வந்துரும் நினைக்கிறேன். Okay, customer ID is connected. Then invoice number invoice number to invoice number. The product தனியா இருக்கு. Product to where it is, product to product ID. Location ID is available in customer table. So directly, indirectly, all the 5 tables are connected. நீங்க எப்படி வேணாலும் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். For example, every region wise I want sum of total amount.
Region ko invoice trans ko connection illa. Region is connected with customer. Customer is connected with invoice. Invoice is connected with invoice trans. Yes. Region wise you can calculate total amount also. Region wise நம்ம total amount பண்ணலாம். எப்படி வேணாலும். Any column you can drag and drop or create it, which is literally impossible. ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன், impossible in Excel. இந்த மாதிரி 5 டேபிள் வச்சுட்டு எவ்வளோ லுக்கப் போடுறது, எவ்வளோ காலம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது, லிட்ரலி இம்பாசிபிள். பட் ஹியர் யூ கேன் டூ இட். சொன்ன ரீஜன் வைஸ் யூ கேன் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட். ரீஜன் வைஸ் சம் ஆஃப் அமௌண்ட், ப்ராடக்ட் வைஸ், லொகேஷன் வைஸ், எப்படி வேணாலும் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். Let me try that report which I have created. So I close this, insert, pivot, then from data model, okay. What is the first report? First report, no, product wise. If you are finding there are so many tables available, I don't know where is that product column available. No problem. Go to the search box. Type PROD. Instead of manually searching it, because I have 5 tables. 5 tables, I have 10, 20 columns. I don't know which column is where. So PROD, product name, rows. Invoice date. Invoice date into columns. And total amount. I go to the search box and type it, much easier. Total amount into sigma. So I'm getting product wise yearly sum of total amount. But I don't want all the product. I want only the top 10 products. Right click on product, filter, top 10. First report is over. Second report. Place the cursor somewhere else here. I place the cursor, insert, pivot table, from data model. Okay. What is the next report? Customer name wise. Customer name into rows, date, columns, total amount, values. Customer wise, what is the sum of total amount? I want top 10 customers. Right click, filter, top 10. Both the reports are ready now. Time being, I'm going to close this field list because I need some space. The field list and the query connection, I'm closing it. If you want, you can have it. I'm closing this. If you want it back again, right click, show field list. Show field list, it will come back again. Okay. So place the cursor on the table, analyze, insert, slicer, analyze, insert, slicer. I think unfortunately I'm not able to see the region name here. In the region name earlier. All. Click on all. Unfortunately you have to manually find it. Now Microsoft, I written this. Microsoft நானும் ஒரு மெயில் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே ஒரு search box கொடுங்க. So that region type பண்ணி select பண்ணிக்கலாம். But as of now it's not there. You have to scroll and find it out. Region name. So there is no search box here. I think they will do it. I got a mail that they are working on it. But as of now it's not there. I select the region. Okay. But when I select the central region, whether both the table will get filtered? No. Right click, report connection, or slicer, report connection. Select both the table, 1 and 2 or 3 and 4. The name can be anything. Okay, that's all. North. So north top 10 customer, north top 10 products. South. South top 10 customer, south top 10 products. Based on whatever you select, your table is getting sliced out. Like this, you can have multiple reports like this. Multiple reports. One chart, one table, one report. You know how to make a chart. Insert, pivot chart. You can connect a pivot chart, pivot table. Multiple tables, multiple sheets, multiple files. Identical, you can combine it. Non-identical, you can connect it and you can create a report. So as I told, don't write formulas and functions. Connect it and create a report.
already we are lagging behind. The feature now it has started from 2010 of Excel. 2010 came. 2013 add-ins vandichu. 2010 we had add-ins of Power Pivot. 2013 we had add-ins of Power Query. 2006 we have answered a little bit, but 90 is full-fledged Power Queries and Power Pivots are up. 10 so literally we are 15 years behind. Full-fledged in 2006, 19, but it was launched in 2018. Literally 7 years behind us. From today, from now, start using Power Queries. Excel எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறீங்க? Report only once in your lifetime. புது report come to Excel. Old report don't come to Excel. Create it and keep it. Only add the data. Leave it. The data மட்டும் நீங்க add பண்ணுங்க. Even refresh also Excel will take care. It will refresh. Don't work hard on Excel. Excel ரொம்ப topic from today. ஒரு டேட்டாவுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் நீங்க ஃபார்முலா. That too in Power Query, not in Excel. Okay? Clear? Any? DAX formula clear. தேவையில்லை டேட்டா. அதுக்கு தான் ரெண்டு சம் ஆஃப் டோட்டல் குவான்டிட்டியை ரேட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணிக்கலாம். அது பவர் குவரியிலே பண்ணிருக்கோம். குவான்டிட்டி மெஷர் இல்ல பவர் பிவட்லயே இருக்கு பாருங்க. So power pivot, if you go to power pivot, under power pivot measure னு ஒன்று இருக்கும். இந்த மெஷர்ல போய் தான் நியூ மெஷர் you have to create a DAX. இதுதான் DAX ஃபார்முலாஸ். இது பவர் BI ல DAX இருக்குமோ அந்த DAX இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு DAX தேவை. As of now, it is not right. We are already multiplying, adding everything. You are doing more powerful. When DAX required, our query, our BA is DAX. You have to copy paste special in the Excel workbook, but there will be filter line. Excel ஒரு ஆப்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் ஒன்னே காமிச்சிருக்கேன். Select this data, copy it, PowerPoint, okay. 6:30 train, sir. Okay. Actually, our training should go till 5:30. நான் தான் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கேன். Control Alt V, paste special, Microsoft Excel worksheet object. அப்படிதான் பேஸ்ட் பண்ணணும். So it will be pasted like this. பாருங்க அப்படியே வந்துருச்சு. It is a Microsoft Excel worksheet object. But while presenting, on the Excel file I am closing this. I save this and I close this. All business mode. But while running a slideshow, இப்படி கிளிக் பண்ண ஃபில்டர் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Select this, insert,
action link னு ஒன்று இருக்கும். In PowerPoint, link. Screen is bigger, you will see the action straight away. Screen is smaller, link, action. Action. Click on action, object action. Object action. You have to select object action, edit. Yes, we have to edit it. Okay. Now run the slideshow. So if I click, that will open here. வேகமாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு again. So the click பண்ணா the Excel will open here and you can make the editing or everything here itself. இங்கே நீங்க edit பண்ணிக்கலாம்.